Mm. Lovely to see you all, or to see the gathering of us for a time of practice and reflection together. Some faces I know, faces I can't see, but names I recognize, and others of you who, if you're new to these little sessions together, just to give a kind of sense of an arc, I'll offer a guided meditation and chance for us all really to energetically collect internally here and externally with each other, sense of coming together. Some short reflection, then there have been some questions sent, so respond to that, and if there's time, say, open it up more generally. Аджан, Таня говорит, что рада всех видеть. Некоторые лица знакомые, некоторые незнакомые. Она рада, что мы можем провести какое-то время вместе. Мы начнем с общего созерцания. Потом будут некоторые ее размышления, и закончим мы вопросами. So really, a sense of knowing what we're doing is so important, isn't it? That there's this time practice where we're determined to sit, to meditate, to reflect on Dhamma. We're really clear. We're clear about that, and we're clear that we recognize from past experience that this is valuable to do. Давайте вместе настроимся на восприятие дхармы, зародим некоторые намерения и настроимся на то, что мы самим себе принесем пользу. Yeah, so we know what we're doing, we know why we're doing it. Yeah, this is so important because it means as we're sitting, some random thing jumps up here, and we can discern, is this helpful, is this supportive of the goal, is this what's needed, and if not, we can clearly just, with kindness, put it down. Давайте настроимся вместе с вами на что-то важное, и если во время разговора будет происходить что-то неожиданное, то мы можем посмотреть на это и оценить, что-то ли это важное или что-то неважное. Если это что-то неважное, то просто это отложить в сторону. Yeah. And for that to happen, of course, there has to be a sense of right view, that it matters whether we're holding something helpful or not in our awareness, and that we put down what is not helpful. Right view, the awareness that can receive what is happening, mindfulness that knows what's going on, right effort. These factors all come together, don't they? Even in the simple act of knowing we're holding something unhelpful. И давайте зародим верный взгляд, и с точки зрения его будем оценивать, воспринимаем ли мы что-то важное или что-то неважное, и даже такое простое развлечение в таком случае может стать нашей практикой. Yeah. And how does this line up with this little verse that the Buddha spoke very, very early on in his teaching? There is nothing you need to hold on to. There is nothing you need to push away. В данный момент нам не за что держаться, мы ничего не отталкиваем от себя. Yeah. So what actually is going on for us? We sit in meditation, we open our awareness. How do we do this where it doesn't have aversion or grasping in it? И вот мы с вами садимся в созерцание, и как мы это делаем, у нас нету никакого отторжения чего-либо, в то же время мы ни за что не хватаемся. It just has the clarity of recognizing, oh, this needs cultivating, or this needs abandoning. И в простом осознавании мы различаем, что какие-то вещи стоит оставлять в сторону,
в некотором смысле, а какие-то вещи, наоборот, полезны, и мы их развиваем. So that it arises out of wisdom, out of metta, out of right view. It inclines us towards the heart's liberation rather than increases our holding on and our aversion. И мы исходим из мудрости, из меты и из верного взгляда, а не просто из автоматического отторжения или автоматического цепляния. And how we can really work with this is in the kind of energetic experience of the body and heart. И далее, как мы можем действительно с этим работать? Это некий телесный, так сказать, энергетический опыт. As you know, those who have met with me before, I usually refer to this quality of uju or uprightness. And it means upright in body, upright in mind. Те, кто работали со мной ранее, знают, что я называю это качество прямотой, некой настроенностью, и это касается и нашего ума, и нашего тела. And each of us can feel it, can't we, when our energetic body is aligned with our physical body and we feel fully present, strong, and receptive. Наверняка у каждого из нас хотя бы однажды был такой опыт, когда будто бы наше тело соединялось с умом, и мы чувствуем себя открытыми, восприимчивыми и будто бы соединенными вместе, едиными. Yeah. And in that state, mindfulness is present. This receptivity of heart, awareness is present. And we're not leaning out, trying to get something, we're not pulled away. We're just fully here with what is happening. Вот в этом состоянии и может проявляться наше осознавание, в том числе это соответствует телесной позе, мы не заваливаемся вперед, не заваливаемся назад, мы как бы находимся в прямом состоянии, в выпрямленном состоянии. Yeah. And there's a huge relief in that, isn't there? When we're no longer in contention with what is happening through our sense doors. We're no longer trying to get more. We're just present. And the mind is quiet. И не правда ли, в таком состоянии мы можем находить успокоение, потому что нас больше не связывает то, что происходит вокруг, мы больше не хотим получить больше от чего-либо, и ум как бы успокаивается. And we use our meditation practice really to get an imprint of that energetic fullness, uprightness, this quality of just being here. So we know when we're pulled out of balance. Мы занимаемся созерцанием для того, чтобы получить как бы отпечаток в своем уме вот этого опыта полноты, опыта прямого восприимчивого ума. It's a bit like in standing meditation, isn't it? When you stand, you compose yourself, you feel yourself rooted and upright. Then when you start walking, you can keep your energy actually aligned. Yeah. Если кто-то занимался, то это чем-то похоже на медитацию стоя, в стоячей позе, и в подобном созерцании мы тоже находимся прямо, мы не завалимся вперед, не завалимся назад. I don't know if you got them, but when we were little kids, when I was young, so this is in the 60s, we got free comics at petrol stations. They came actually from America, I think, badly reproduced, yeah? Комикс? Comics, yeah. Не знаю, было ли у вас такое, когда я росла, это было в 60-е годы, на заправках у нас
распространяли бесплатные комиксы, их завозили из Америки. Donald Duck, Mickey Mouse, yeah, Дональд Дак, Микки Маус, другие герои. yeah. But the lines for Donald Duck could be here and the color would be over here. Но из-за плохой печати контур Дональда Дака был в одном месте, а расцветка в другом. Badly reproduced, so rather than them being like this, they're like kind of like that. Yeah. И расцветка не совпадала с контуром. And this is what we're talking about. We're talking about a physical body, a kind of energy body. And rather than having them kind of slightly dissociated in meditation, we learn to have them fully aligned. So we're strong and fully present. То же самое с нашим физическим телом и как бы с нашей энергией. Вместо того, чтобы они разъединялись, мы стремимся к тому, чтобы они соединились. Yeah, so we don't feel like some badly reproduced comic, yeah? Так, чтобы мы не походили с вами на комикс, который плохо отпечатали. Yeah. So to feel this in the meditation, and the breath is very helpful for really helping us feel the kind of whole energetic body, upright and present, filled with mindfulness. В этом процессе нам может помочь дыхание. Именно дыхание может наполнить нас наполнить нас этим осознаванием и этой как бы выпрямленностью. And when we're experiencing that, a sound arises and it does its thing and we don't move. И если, скажем, во время созерцания возникнет какой-то звук, то он не уносит нас за собой. A pattern of thinking flashes through the mind and we go, oh, and we just watch it come, we watch it go, we can feel the energy of it, but we don't start proliferating. В нашем уме возникает вспышка восприятия, но она не уносит нас за собой. Мы ее спокойно воспринимаем, и она проходит. Yeah, we don't hold on to the idea and just spin. Мы не держимся за эту мысль, она просто уносится от нас. Yeah. So as we come into meditation, my encouragement is really just to allow the full alignment, to feel this uprightness. И сейчас мы с вами будем погружаться в созерцание. И я советую вам придерживаться именно вот такой позиции, вот некой выпрямленности физической и умственной. Yeah, to feel the strength and freedom of it. Именно в этом мы можем найти нашу силу. Yeah. So let's establish sitting postures as comfortable as the body allows. И давайте с вами сядем настолько удобно, насколько позволяет наше тело. And paying attention to just feeling the groundedness of the lower part of the body as it meets the ground or the chair. И обратим внимание на заземленность, на некую тяжесть на основании нашего тела, там, где наше тело соприкасается, например, со стулом. Yeah. And then feeling the torso riding up from that stable base. И почувствуем, как от этого стабильного основания будто бы вырастает вверх наш туловище, торс. And we're not trying to be stiff or still. We're actually trying to find a place of balance and wholeness. И мы не пытаемся намеренно поддерживать жесткую позу некую. Мы просто естественно находимся в покое. Yeah. So
experiment, move ever so gently in the hip girdle, really bringing the intention to the inner experience of the body. Мы можем немного поэкспериментировать, покачаться, если это нужно, немного вперед-назад, и действительно соединиться с внутренним опытом нашего тела. So we're attuning. Where is the place of the greatest ease, where the energy is really allowed to free? Мы настраиваемся на как бы энергию вот этого покоя и позволяем вещам быть. And we're doing the same. We're really checking across the shoulder girdle. Once again, can just subtle movement felt from the inside to actually make sure that the front of the body is free and the breath is free. То же самое с нашей грудной клеткой. Мы направляем туда внутренний взор, и тогда, возможно, она сама собой расслабляется. Наша грудная клетка чувствует покой, свободу. So we're not setting out of habits or ideas. This is through attunement and sensitivity. И мы с вами сидим сейчас не потому, что следуем какой-то идее и мысли, а потому что это наше внутреннее желание. With that same kind of inner awareness, just gentle movements of the neck and the head, and finding once again the true alignment with the body. Поддерживая внутреннее, вот это внутреннее осознавание, мы можем немного покачаться торсом или шеей и настроиться на вот это состояние. Yeah, and then letting the awareness spread through the whole experience of the body. И при этом осознавание, оно проходит через весь наш телесный опыт. Yeah, this opening of mind. What does it feel like to sit here? Наш ум будто бы раскрыт, и мы задаемся вопросом, каково это сидеть здесь прямо сейчас? And it may be that you can, the strongest sensation, you feel this flush of breath energy. И, возможно, будет такое усиленное восприятие, некий поток энергии, проходящий через ваше тело. Yeah, and we're tuning to the natural, energetic in-breath, out-breath, the kind of pulse or rhythm of the body with breath. И мы настраиваемся на вот этот естественный поток энергии, который приходит, уходит из тела вместе с дыханием. Yeah. We're not trying to find the breath anywhere. We're just opening to the whole experience of breath, of prana, of the energy of life through the whole body. И мы не пытаемся отыскивать дыхание намеренно где-то, мы смотрим просто, где оно на самом деле есть. Это прана, это как бы телесная энергия. If you're used to focusing on a particular point, you might like to just use your hands or feet, just so you really can feel the aliveness of the body. И если вы хотите настроиться на определенную часть тела, то это, например, могут быть ладони или стопы. А там немного проще, может быть, отыскать вот этот поток праны. Yeah, and then feeling that connecting up hands, arms, also the whole body. И затем от ладони стоп мы можем проследить, как дыхание будто бы распространяется дальше по телу, к рукам, ногам, туловищу и всему остальному. So we're really sitting here, feeling the whole body, the energy body, physical body aligning, and the breath
bringing life through it. И вот мы с вами сидим, и дыхание наполняет все наше физическое тело и будто бы оживляет его. So you can feel the breath as this powerful energy medicine, the medicine of life. Дыхание будто бы становится сильным лекарством жизни. We'll sit quietly for a while. When thoughts come, sensations come, just let them be on the very edge of awareness. They're not anything we have to do anything about. They're following their own natural rhythm. Мысли, чувства могут при этом подниматься внутри нас, но мы не обращаем особого внимания, они приходят и потом уходят. Yeah, so we're just not arguing with anything. We're just staying here, feeling the whole energetic experience of the body. Мы не спорим ни с каким восприятием, ни с каким опытом, а просто остаемся там, где мы есть, наедине с энергетическим телом, энергетическим опытом нашего тела. Yeah, so we'll sit quietly and I'll then ring the bell in about a quarter of an hour, 20 minutes. Вот мы с вами тихонько давайте посидим, и через четверть часа, может быть, 20 минут прозвучит звонок. So just feeling it, letting this breath be the quality of love, the medicine of love. Пусть наше дыхание происходит в духе даже любви, пусть мы обнаружим в нашем дыхании вот это качество любви.
So as we come out of meditation, we just keep with awareness embodied, yeah? Notice the tendency, the eyes pull us out. Well, we just keep gathering and maintaining mindfulness of the body, yeah? Feeling the strength and calming quality of that. It's kind of cooling. We just hear. My voice comes, visual forms come. We don't have to go out getting anything. Yeah. И вот мы с вами завершили созерцание, и давайте попробуем не расходовать нашу осознанность на то, что происходит вокруг, а просто продолжать воспринимать и чувствовать, находить некую силу и успокоение в этом состоянии. Мы просто находимся там, где мы есть, и можно почувствовать, что мое тело, скажем, спокойно, мой голос спокоен, и в данный момент нам не нужно ничего искать, ничего идти по-прежнему, никуда идти. As I say that, I'm reminded of a story of a Thai monk I read about a week ago, and he was illiterate and heard very little Dhamma. Недавно я вспомнила такую историю тайского монаха, который был неграмотным и очень мало знал по теории дхармы. Yeah, he'd had 2 times in his youth of 6 months in the monastery and went back to lay life. Всего лишь 2 раза, когда он был молодым, он проходил службу проходил служение в тайском монастыре, в тайской традиции. Это возможно? And in his late 40s, there he is with a business and a family and everything. And his siblings and he had some kind of argument over the care of his mother. Sorry, I did not get it. The argument was over The care of their mother. И после этого он вернулся к мирской жизни. И вот ему было уже сильно за 40, у него была семья и бизнес, и при этом возник некий спор насчет наследства его матери. And he recognized he got very angry. И он распознал в себе чувство сильной злости. Yeah. So he thought, oh dear, all this dana, all this ethical living, and the mind is still capable of anger. И он подумал, и вот я практиковал дану, даяние, этичную жизнь, но при этом мой ум способен до такой степени разозлиться. Yeah. So he hadn't practiced meditation. So he decided just to stay meditating on the kind of sense and feeling of his body. И он долгое время не упражнялся в созерцании, поэтому он решил, попробую-ка я просто сесть и пребывать в осознанности относительно того, что происходит в моем теле. Yeah, so just staying very present in his body, and he experienced his mind completely freeing up. Он решил попробовать просто оставаться в этом освобожденном состоянии как бы присутствия в своем теле, и он вдруг обнаружил, что его ум действительно совершенно освободился. Yeah. After that, he took big robes and became a monk because at that time it meant he could teach. И после этого он принял решение стать монахом уже навсегда, и это дало ему возможность учить.
Yeah. And what I take from his example is a reminder that it doesn't need to be complicated. It's really about establishing deep embodied presence. Я привожу этот пример, чтобы напомнить нам, что в данном опыте нет ничего слишком сложного, и вся суть в том, чтобы просто погрузиться в наш телесный опыт. Yeah. And that has a tremendous happiness inherent in it. И только лишь это способно дать нам ощущение глубокой, огромной радости. Yeah. So flowing from that comment onto one of the questions that was sent in, I'll read it. Igor, do you have a copy of the questions? Yes, I do. Actually, maybe not. I'll just translate Okay. So with you. there's two questions. The first one I'll respond to is, a few years ago, after surgery of the nose, at the anesthesia, a feeling appeared and remains, some kind of phantom pain or tightness, spasm. Okay? When I try anapanasati, this sensation significantly dampens the breath, does not allow tracking the entire cycle, and accordingly attracts attention to itself. What to do? Несколько лет назад, теперь у нас время вопросов, и были Аджантане прислали два вопроса, мы их сейчас прочитаем. Первый вопрос. Несколько лет назад делали хирургию, операцию, и операция была на носу под анестезией. В это время возникло чувство сильного сжатия, как бы внутреннего спазма, которое не дает проводить созерцание. Что можно делать в такой ситуации? Yeah. If we go to the Buddha's teaching on anapanasati, he talks about just knowing if the breath is long, the breath is short, knowing the whole body breath. Если мы с вами обратимся к учению Будды Анапанасати, то чему учил Будда? Он учил просто воспринимать, каково наше дыхание, долгое ли оно, или короткое, или какое-либо другое. Yeah. Over the centuries and centuries, different people have practiced it in different ways and then teach what has worked for them. И в течение многих-многих столетий разные люди, каждый по-своему практиковали эту технику, и затем некоторые из них учили этой технике тоже по-своему. Yeah. So the Buddha didn't say practice here, practice there, practice this, practice that. It was very broad. Будда не учил упражняться в этой технике каким-то строго определенным образом, сосредотачиваться на строго определенной части тела, и учение было очень широким. Yeah. His experience arose from remembering, as most of you know, what it was like sitting as a child under the rose apple tree and just deeply relaxing into the feeling and rhythm of the breath. У самого Будды, как вы можете помнить, его опыт был то, что он вспомнил, как ребенком сидел под деревом и просто расслаблялся, наблюдая за своим дыханием. And recognizing the kind of unification of mind, the happiness of mind that arose from that simplicity was actually helpful. И опыт Будды был такой, что он насладился вот этой простотой и обширностью, которая возникла, когда он просто наблюдал за дыханием. So it's about relaxing
coming out of any ideas that there's a right way or a wrong way to do something, coming into knowing what works here for each of us. And my suggestion when the experience of the breath probably at the nose is more limited, that you come into the experience of the breath more broadly in the whole body. Поэтому в целом здесь можно дать такой совет, что что нету строго определенных техник наблюдения за дыханием, поэтому если в результате операции нам не удается наблюдать за дыханием в носу, то мы можем наблюдать за дыханием в других местах тела, там, где у нас получается. As I sit here and as you sit there, you may feel the body like a bellows, just expanding and gently contracting with the rhythm of the breath. И пока мы с вами сидим, вот здесь мы можем чувствовать, что наше дыхание, оно будто бы шар, будто бы меха, которые надуваются и сдуваются по мере вдохов и выдохов. And the Anapanasati is really a teaching about how perception and feeling affect the chitta, affect the heart. И анапанасати в действительности это учение о том, как наше восприятие влияет на наше сердце. Yeah, and to know that in a very deeply embodied way. И это учение о том, чтобы познать это на глубоко телесном уровне. Yeah, so the breath connects the body and the chitta, the heart. Дыхание будто бы соединяет наше тело и наше сердце. Yeah. So you can experiment with perceptions and how they affect the feeling and the experience of the breath. И поэтому мы можем как бы экспериментировать при этом и смотреть, как наше восприятие, наш опыт влияет на наше сердце. Yeah, like our perception, the body is breathing. Yeah. It knows how to breathe, even when there's obstruction. И мы можем наблюдать, как наше тело будто бы дышит, как оно становится осознанным, несмотря на некие отвлечения и помехи. Yeah. If we weren't breathing enough, would be like my dear old dad who we've just rushed to hospital. Yeah. Если бы мы с вами не дышали как следует, то уподобились бы моему дорогому папе, которого недавно доставили в больницу. Yeah. So to be here and relaxing into the naturalness of this process is helpful. Напротив, если мы просто будем сидеть с вами, наблюдать за дыханием в расслабленной манере, это только хорошо. Yeah. And the breath, of course, is a big thing. And which bit of it are you attending to? Наблюдение за дыханием – это очень полезная техника, и можно подыскать свою собственную манеру наблюдения. Yeah. So if we attend to the sense of the prana, the beautiful energy of the breath, what happens? Если мы, скажем, переносим внимание на то, что называется праной, на эту прекрасную энергию дыхания, то что тогда будет происходить? Yeah. For me, a great sense of well-being arises. Например, лично я чувствую огромную радость и
Это глубоко приятное чувство. Yeah. So my suggestion is rather than focusing on the physical experience of the body, of the breath, you focus on the energetic experience of the breath in relation to the body. И я бы предложила вместо того, чтобы сосредотачиваться на физическом ощущении в теле, сосредоточиться на, так сказать, энергетическом ощущении. Yeah. It's the same for those of us that get a lot of pain in our bodies. If we focus a lot on the physical sensation of the body, the body can tighten. But if we focus on the rhythmic, stroking quality of the breath, it's radically different. Скажем, если кто-то из нас испытывает телесную боль, то на физическом уровне это может мешать и приводить к напряжению, но если мы обратим внимание на энергетические процессы, которые там происходят, то опыт будет совершенно иным. Yeah. So I hope that's helpful. Поэтому надеюсь, что смогла быть полезна этим советом. Yeah. Yeah. The other question here is, a few years ago, as a result of some negative actions, I felt the operation of the law of karma. A noticeable anxiety appeared inside, the heart hardened, and so on. It would seem natural to practice metta, but it seems to me that I've changed so much over the years, become more rigid, that I cannot find those coals in my heart that can be inflated in the practice of metta, as if indeed a stone in the heart or an ice flow, as they say figuratively. Tell me what to do. Yeah. И теперь у нас второй вопрос. Вопрос звучит так. Несколько лет назад я произвел или произвела плохое отрицательное действие и действительно почувствовал на себе закон кармы. Во мне появилась некая нервозность и ожесточение. Можно буквально сказать, что будто бы на сердце ношу камень. Я пробовал или пробовала выполнять практику меты, но она не получается из-за вот этого нового состояния. Что в таком случае можно делать? Yeah. So I'm sorry to hear, most of us, I would imagine, can resonate with this question that things happen either to us or that we do that leave a real imprint on our hearts. Жаль, Painful. мне жаль, конечно же, слышать такое, потому что я уверена, говорит Аджан, что большинство из нас могут соотнести себя с таким опытом, когда мы делали что-то, что оставляет отрицательный, плохой отпечаток в нашем уме. Yeah. So it's to, as you're doing, recognize the pain, the dukkha of something that we're still carrying from a long time ago. И мы можем попробовать распознавать боль или духу, которую мы продолжаем нести внутри себя даже спустя долгое время. And we know, in reality, the people involved in whatever negative action happened no longer exist. We're no longer who we were 10 years ago. Other people are also different. И при этом мы умом можем понимать, что те люди, которые совершали те действия сколько-то лет назад, допустим, 10 лет назад, это уже люди, которые остались в прошлом, и, строго говоря, их уже нет, потому что мы изменились, и другие люди, которые были задействованы в ситуации, тоже совершенно другие. And what I find is a sense of compassion, karuna, for that person, that was of that time, either
receiving something difficult or having done something that I would not wish to do now. Поэтому можно пробуждать в себе чувство каруны, сострадания к человеку, который сколько-то лет назад совершил такой поступок. And you're right in that sense that sometimes something can mean that we can't actually ignite metta. Yeah. But there are 4 Brahma Vihara, and it can be helpful to shift where we're paying or what we're expecting, where we're paying attention. И как правильно было сказано в вопросе, иногда мы даже не можем зажечь в себе огонь метты из-за такой памяти. Однако Брахма Вихара 4, и мы можем попробовать использовать и другие состояния в своем созерцании. And when I read this, the word rigid and that sense of stone in the heart really struck me. And they made me think of a word called arati in Pali. Когда я читал вопрос, то на себя обратили внимание слова жесткость и будто бы камень на сердце. Можно соотнести их с палийским понятием арати. Yeah. So, and it's associated with a kind of grayness and a kind of hardness. Можно примерно перевести его как некая серость и жесткость. And the remedy for this is mudita. Лекарством в таком случае является мудита. Yeah, which is a cultivation or recognition of goodness, our own goodness, the goodness of others, and it brings with it slowly a sense of joy. Какое здесь можно предложить лекарство? Можно предложить распознавание и пестование нашей собственной благости, и постепенно со временем это будет происходить и приходить. Because it can be about restoring the whole gestalt, yeah? The mind is focused here and not recognizing the mindfulness here, the integrity, the goodness, yeah? Можно сказать, что это восстановит, условно говоря, наш гештальт, и наш ум не будет застревать где-то в другом месте, при том, что и мы стали уже другими людьми, и вокруг происходит что-то совершенно другое. Yeah. If, as any of us others would recognize in this question, there's so much attunement and love of Dhamma. Кроме того, читая этот вопрос, можно обращать на себя внимание то, что в нем очень много настроенности и любви к Дharме. Yeah. So to let the heart resonate with that. И мы очень легко можем соотнести, наше сердце может очень легко настроиться на это состояние, на этот вопрос. A very good medicine is at the end of the day to bring to mind any small act of kindness, generosity, goodness one has done. Еще одним хорошим лекарством может быть следующее. В конце каждого дня вспоминать что-то хорошее, благое, что мы сделали, что мы сами сделали в течение дня. Yeah, and it may be smiling at someone as you pass beside them. It may be feeding the cat. It may be not saying something to somebody who is rude. Or just, we're not talking about big things. We're just talking about just this ongoing goodness that marks our lives and bringing it to mind.
И совершенно не обязательно это должен быть грандиозный поступок. Хорошо вспоминать какие-то маленькие вещи, которые мы совершили. Например, мы улыбнулись прохожему, или мы не ответили на грубость и тому подобное. Yeah. And also bringing to mind consciously the goodness we receive. Yeah. И также мы можем вспоминать умственно, приводить на свой ум ту доброту, которую мы сами испытали от других людей. Yeah. It may be like the person helped me get into the hospital today. Yeah. It may be just somebody holding the door. It may be more than that. We're just noticing this world of kindness and generosity we live in. Например, кто-то помог нам доехать до больницы, добросил до больницы и тому подобные небольшие поступки, которые складываются будто бы в целый мир доброты и радости. Or we can take anything in our immediate room, even clothes we wear or an object, and recollect all the goodness that has brought it into being, offered by a dentist to us for the meditation we taught, the bell. Then it's come from Dharamsala. There's the making of the metal, the making of the bell, the transporting, on and on. Thousands and thousands of hands have brought it to be here. Yeah. Или же мы можем взять какой-то предмет из просто в нашей комнате, в которой мы находимся, например, поющая чаша, и мы можем подумать, поразмыслить о том, что тысячи и тысячи рук были задействованы в том, чтобы этот предмет был создан. Кто-то отливал чашу, кто-то делал колотушку, потом эту чашу, которая была куплена в Dharamsala, перевозили, и все это какие-то люди, которые помогли в этом процессе. Your clothes, food to eat, just to start actually drinking in all the goodness that sustains our lives. Или это может быть что-то совсем простое, например, одежда, которую мы носим, или наше питье. Все это результат благих действий других существ. And because this quality of mudita is totally connected to metta, to karuna, to upekkha, you cultivate one and the others become possible. Yeah, we start where we can. Поэтому мы должны понимать, что мета, она напрямую соотносится и с мудитой, и с каруной, и с упекой. Поэтому стоит начинать с малого, с того, что нам по силам. Yeah. As you indicate, you understand, it's about thawing the heart out again, isn't it? Excuse me, I did not get it. As the question implies, it's a need to thaw the heart out, from being a block of ice. И таким образом очень постепенно наше сердце будет расслабляться, и эта льдинка, она будет таять. Yeah. So good friends are the other important medicine. Yeah. Eating, spending time with, enjoying. Yeah. Еще одно лекарство – это могут быть наши друзья. Мы можем просто обедать с нашими друзьями и радостно проводить с ними время. Yeah. Maybe your Dharma sisters and brothers, yeah? Может быть, это будут наши братья и сестры по Дharме. Yeah.
the heart is such a responsive, sensitive thing that we use all kinds of things that bring it a sense of nourishment. Сердце – это очень восприимчивый орган, и можно получать вот эту радость от чего угодно. Yeah, I don't know about you, but in my most painful times, just sitting by the sea or being amongst the trees has been a medicine that lets the heart start to come alive again. Я не могу сказать, что именно может помочь вам, но когда в моей жизни было самое болезненное время, то я просто садилась и смотрела на море или садилась в роще, и уже это позволяло сердцу расслабиться и наполниться некой радостью. Again, I hope that provides some pathways, maybe, ways of responding. И опять надеюсь, что смогла немного вам помочь и предложить некие тропинки, по которым можно пойти. There's some time if there's anything anyone else would like to comment upon, ask about. У нас еще остается время. Может быть, у кого-то есть еще вопросы и еще комментарии. Hey, Vladimir. Вопрос от Владимира. Я приветствую, Аджан, Тханьей. У меня вопросов нет, есть просто некая радость от встречи. Ну и мне на самом деле очень интересно, что будет дальше. Будут ли у нас еще встречи и чему они будут посвящены? Вот такой вопрос. It is not exactly a question. It is Vladimir just would like to share his happiness he experienced at this meeting, and he wonders if we're going to have more meetings and more events. Thank you, Vladimir. I'm very, very delighted to see you too and to see the others. We had a problem just with translation, so it's so lovely to have Igor helping tonight. So between Lena and evidently Valentina might be able to help too. I'm really happy to offer what I can when it's possible. Владимир, очень рада, что вы задали вопрос и что вам сегодня было хорошо. У центра была проблема с поиском переводчика, и сегодня она решилась. Возможно, Валентина и Лена тоже смогут в будущем помогать с этим. Yeah. Vladimir, Lena was saying to me, oh, why don't we do a bit longer on a weekend? So we'll have a look at what is possible. Лена хотела бы проводить встречи подольше на выходных, и мы посмотрим, возможно ли это, будет ли это возможно. Yeah, but I'm very delighted to know Maxim is doing some weekend retreats, yeah? Я была очень рада услышать, что Максим проводит затворы по выходным. Yeah, because it makes such a difference to be able to gather together, yeah, and to sit together, to practice together. Ведь это ужасно полезно именно собираться вместе и вместе сидеть в созерцании. Yeah, we need to get Lena teaching too, don't we? И пора бы уже и Лене тоже проводить созерцание, учить созерцание. Well, many of you actually are very experienced practitioners, so it's
it's how to, like here, how do we look after each other? И вообще-то многие среди вас вполне опытные практикующие, и очень хорошо в этом смысле помогать друг другу и служить друг другу. Yeah. Okay. Valentina. So, Dharma, Kalyanamita, Dharma sisters and brothers are very precious, yeah? And so together makes a huge difference. It's something the Buddha really, really encouraged. Калаянамита, друзья или братья и сестры по Дharме, это очень-очень важное понятие, и Будда очень настаивал на том, чтобы у нас было побольше таких друзей. Yeah. We here in New Zealand, we're so far at the bottom of the world, but in the last couple of months, we've had Ajan Suchito from Chituiweka here and Lumpur Liam from Wat Nong Papong. And it's been really incredible. В Новой Зеландии находится очень далеко от других стран, но при этом за последние месяцы нас посетили два больших учителя, Аджан Сучита и другой учитель. Yeah. So normally nobody comes here, but it you feel the difference, and it just gives a lot of momentum to stay gathering, practicing together. Обычно к нам не так уж много учителей приезжают, но когда они приезжают, то можно почувствовать, насколько же они заряжают нас и вдохновляют. Yeah. So like yourselves, we usually just here we gather at the different places we gather, keeping good heart with the practice, encouraging each other, doing what is needed. Поэтому очень хорошо находиться вместе и упражняться вместе и делиться друг с другом опытом. Yeah. So if there's anything else anyone wanted to check, Может быть, есть еще вопросы? It is lovely. So maybe we can finish this morning for you, this night for me, doing some practice, a guided metta practice. Yeah. Если нет больше вопросов, то мы могли бы с вами еще раз посидеть в созерцании и сделать ведомую практику. Yeah, so just once again establishing just enough ease and comfort so that the awareness can ground into the body. Давайте соединимся с вот этим чувством расслабления и простоты, которое нам может дать осознавание своего тела. Yeah. And really, it's this gesture of opening awareness, this kind of friendliness and sense of welcome. What is here? И в действительности это просто все дело в простом осознавании и в том, чтобы воспринимать то, что находится здесь и сейчас. Yeah, and then letting awareness center more in the heart. Мы можем мягко перенести осознавание поближе к своему сердцу.
And just feeling that sense, whatever sense of warmth or friendliness comes, in being with everybody else. It's what it's like to be here, И мы practicing можем, together. и мы можем настроиться на вот это тепло, на вот эту доброту, которая возникает, когда мы с вами здесь сидим и вместе упражняемся. Yeah, so here with Dharma sisters, brothers, feeling our own body and breath. Мы с вами сидим вместе мы с вами сестры и братья по Дharме, и вот мы сидим и переносим внимание на свое дыхание. And as the breath comes in, just feeling appreciation for this field of cultivation, our own, and those with us. И вот мы с вами дышим, обращаем внимание на дыхание, и можно порадоваться тому полю, тому радостному полю, которое мы с вами создаем. And we use the breath to set the sense of gladness, appreciation, spread through the whole body. И мы используем дыхание для того, чтобы настроиться на вот эту доброту и радость, которая распространяется по нашему телу. With the sense of, may the breath medicine, may the medicine of good friends just fill the whole experience of body. И можно подумать так, пусть вот это лекарство дыхания, лекарство дружелюбности распространяется по всему нашему телу. May there be freedom from all stress, from all worry, from all fear, from all hostility. И пусть мы с вами освобождаемся от любого зла, от недружелюбности и от всего подобного нехорошего. And as that becomes established, letting the breath make it more and more alive. И, возможно, мы почувствуем, что наше дыхание все больше и больше наполняется вот этой жизненностью. Until let it overflow the kind of sense of body and spread out through time and space. Наполняется, пока не переполняет наше тело и не выходит за его границы и не распространяется по окружающему пространству. May all beings be well, freed out of stress, freed out of fear, freed out of hostility. Пускай же все другие существа все существа будут свободны от напряжения, от недружелюбности и от злости. Like their hearts are a great sun that's shining out across the whole world, bathing all beings everywhere. И пусть же сердца всех существ во всем мире излучают эту теплоту и будто бы купаются в ней.
Dear Tanya, I just would like to say thank you for your precious teaching, and we are all of us were wishing speedy recovery for your dad, and hope you have and then you have a lot of energy to take care about him, about yourself. Yes, and we are waiting for you next time. We hope it's happen. Thank you. Yes. Thank you. Лена сказала спасибо Аджан Тане, желает выздоровления ее папе и много энергичности, чтобы была возможность и дальше нас посещать. И Лена надеется, что скоро мы встретимся в следующий раз с Аджан Таней. Благодарит. Thank you. I look forward to seeing you all again soon. And please keep well and safe. And thank you, Igor. Just lovely to have you translating. Спасибо, говорит Аджан Таня. Надеюсь, что мы скоро все скоро увидимся, и также благодарит переводчика. Yeah. And thank you to Lena and Maxim for organizing everything. Yeah. Спасибо Лене и Максиму за организацию этого события. Suki Hontu. My video doesn't work properly this morning. Bye. Bye. До свидания.